Compartiremos una cama, dijeron los tres hermanas apache al ranchero que los salvó. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, teniendo el cielo de tonos naranjas y rosados. John caminaba lentamente por su rancho, revisando el ganado antes de regresar a su pequeña cabana. La vida en el rancho siempre había sido tranquila, casi solitaria, pero él se acostumbró a la paz y a la rutina que le ofrecía la naturaleza. Cada amanecer traía consigo el canto de los pájaros y el aroma del pasto fresco, y cada atardecer, la sensación de satisfacción por un día bien trabajado. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Mientras inspeccionaba un grupo de vacas cerca del límite de su terreno, escuchó un sonido extraño. Al principio pensó que era solo el viento moviendo las ramas de los árboles, pero pronto distinguió unos gritos débiles y confusos, como de alguien perdido o asustado. John frunció el seno y se quedó quieto, intentando identificar de dónde venían los sonidos. No estaba acostumbrado a escuchar voces fuera de su familia o vecinos, y la inquietud comenzó a crecer dentro de él. Se dirigió lentamente hacia el lugar del que provenían los gritos, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo seco. A medida que se acercaba, pudo ver el humo que se elevaba en el aire, y un sentimiento extraño recorrió su cuerpo. Algo había pasado, y aunque no entendía exactamente qué, sabía que alguien necesitaba ayuda. De entre los arbustos, aparecieron tres figuras pequeñas corriendo, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Eran tres hermanas, jóvenes, de rostro tenso pero con una mirada que mezclaba miedo y esperanza. John se detuvo unos metros antes de acercarse a ellas. Su instinto le decía que debía ser cuidadoso. Nunca había interactuado con personas fuera de su comunidad cercana, y menos con jóvenes que no conocía. Sin embargo, algo en ellas le hizo sentir que no había tiempo para dudas. Lentamente, bajó la mano y dijo con voz tranquila: «Hola, ¿están bien?» Las hermanas lo miraron, titubeando al principio. La mayor de ellas dio un paso adelante y, con voz suave, respondió: «Por favor, necesitamos un lugar seguro». John asintió, comprendiendo que la situación era seria. Sin pensarlo demasiado, los guió hacia su cabana, que aunque pequeña, podía ofrecer un refugio temporal. A medida que caminaban, notó la forma en que las hermanas se apoyaban entre sí, mostrando un vínculo muy fuerte a pesar del miedo que sentían. Cada una llevaba consigo una pequeña mochila con lo poco que tenían, y sus manos temblaban ligeramente mientras se agarraban a la esperanza de estar a salvo. Al llegar a la cabana, John les ofreció agua y pan. Las hermanas aceptaron con agradecimiento, aunque de manera tímida. La mayor de ellas, que parecía tener unos 16 años, comenzó a hablar con cuidado, explicando que habían pasado por momentos difíciles y que solo buscaban un lugar donde descansar. John las escuchaba atentamente, intentando entender lo que habían vivido sin interrumpir. No quería presionarlas, pero al mismo tiempo, sentía la necesidad de asegurarse de que estarían seguras bajo su cuidado. Después de la comida, John las llevó a la habitación principal, donde había una cama grande que normalmente usaba solo él. No había suficiente espacio para que todas durmieran separadas, pero no importaba. Las hermanas, con un gesto inesperado, dijeron al unísono: «Compartiremos una cama». John se sorprendió, no por la oferta en sí, sino por la confianza que mostraban a pesar de ser extrañas y de apenas conocerlo. En ese momento, comprendió que no solo necesitaban refugio físico, sino también la seguridad de sentirse acompañadas y protegidas. Aceptó con una sonrisa y les indicó que podían acomodarse, mientras él se sentaba a un lado, vigilando que todo estuviera en orden. A lo largo de la noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y el cielo se oscurecía lentamente, John observó a las hermanas dormidas.
Penso en lo extraño que era la vida. Como en un instant podía cambiar todo, y como la presencia de estos jóvenes traía consigo un sentimiento nuevo. Responsabilidad. Cuidado y una conexión que nunca antes había sentido. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad de su rancho se llenaba de la presencia de otros, de historias por descubrir y de la promesa de nuevas experiencias. Aunque quedaban muchas preguntas sin respuesta, John se sintió tranquilo. Sabía que la noche sería solo el comienzo de algo más grande, de una relación que iría creciendo con el tiempo, vida en la confianza y la ayuda mutua. Y así, en aquella cabana pequeña en medio del rancho, comenzó un capítulo inesperado de sus vidas, donde la amabilidad y la valencia de cada uno serían las claves para enfrentar lo que viniera. Mientras cerraba los ojos, John recordó las palabras de las hermanas y sonrió. Compartiremos una cama. No eran solo palabras, sino una promesa silenciosa de unidad, de cuidado mutuo y de la posibilidad de crear un hogar incluso en medio de la incertidumbre. La noche continuó, tranquila pero llena de significado, y para John, cada respiración de las hermanas era un recordatorio de que la vida, aunque a veces impredecible, podía traer consigo momentos de conexión y esperanza que nunca se habían imaginado. El amanecer estaba lejos aún, pero la sensación de que algo nuevo comenzaba lo llenaba de calma. Sabía que los días siguientes serían un desafío, pero también estaba seguro de que la solidaridad y la confianza podían superar muchas dificultades. Y así, en silencio, mientras la luna iluminaba tenuemente la cabana, la primera parte de su historia juntos llegaba a su fin, dejando abierta la puerta a aventuras, descubrimientos y la construcción de un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes comenzaron con una rutina diferente a la que John había conocido hasta entonces. Las tres hermanas, aunque tímidas al principio, comenzaron a explorar el rancho con curiosidad, observando cada rincón y preguntando sobre las tareas que John realizaba diariamente. A él le sorprendía la rapidez con la que se adaptaban a la vida del rancho, pero también sentía que había mucho más por aprender sobre sus costumbres y su forma de ver el mundo. Cada mañana empezaba con el mismo ritual. John alimentaba al ganado y revisaba los cercos mientras las hermanas ayudaban a limpiar el establo o a preparar la comida. Al principio, él pensó que quizá no podrían adaptarse, pero pronto notó como su presencia y energía aportaban un aire de alegría que el rancho no había tenido antes. La cabana, que solía ser silenciosa y vacía, ahora estaba llena de risas suaves, preguntas curiosas y conversaciones improvisadas. La mayor de las hermanas, la mata Naya, mostraba un liderazgo natural. Siempre se aseguraba de que sus hermanas pequeñas estuvieran a salvo y entendieran las instrucciones de John. Su carácter firme, pero amable, hacía que John se sintiera más tranquilo al dejarlas participar en las tareas diarias. Las otras dos, Lila y Sumi, aunque más jóvenes, tenían un entusiasmo contagioso. Cada pequeño aprendizaje era celebrado con una sonrisa brillante o un abrazo tímido, y eso hacía que la vida en el rancho fuera más cálida. Durante esos días, John comenzó a enseñarles cosas prácticas, como cuidar de los animales, como preparar pan y comidas sencillas, como reconocer huellas de animales en el campo, e incluso como encender una fogata de manera segura. Las hermanas, con su inteligencia natural y su curiosidad innata, aprendían rápido y a menudo sorprendían a John con soluciones creativas para los problemas que surgen. Un día, mientras alimentaban a los palos, Naya notó que un gallo había quedado atrapado entre las cercas y, con habilidad, lo liberó sin lastimarlo. John se quedó asombrado. No solo son valientes, también son cuidadosos y ágiles, pensó. A la vez que aprendían las tareas del rancho,
También comparten fragmentos de su vida anterior. Hablaban de su tribu, de los juegos que solían jugar, de los lugares que conocen y de los ríos y bosques que formaban parte de su mundo. John escuchaba con atención, intentando imaginar aquellos lugares lejanos que él nunca había visto. Estas historias crean un puente invisible entre sus vidas, una conexión profunda basada en la confianza y la apertura. A veces, la conversación surgía alrededor del fuego por la noche, cuando se cenaban juntos a cenar o a descansar. No todo era sencillo. A veces surgen pequeñas tensiones culturales. Las hermanas se sorprendían con algunas de las costumbres de John, y él, a su vez, tenía que aprender a respetar las diferencias en su manera de vivir y pensar. Por ejemplo, Naya no entendía por qué John dormía solo en una cama grande, mientras que para ellas era natural compartir espacios. También había días en que las hermanas extrañaban mucho a su hogar y hablaban de la tierra de su tribu con nostalgia, recordando la libertad de correr por los campos abiertos y sentir la conexión con la naturaleza de manera distinta a la que John conocía. A pesar de estas diferencias, los días pasaban con una sensación de descubrimiento mutuo. John aprendió a escuchar con más paciencia, y las hermanas aprendieron a adaptarse sin perder su esencia. La convivencia no solo les enseñaba habilidades prácticas, sino también valores como la solidaridad, la confianza y el respeto mutuo. Cada tarea, por más sencilla que fuera, se convirtió en una oportunidad para acercarse más unos a otros. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y el cielo se pintaba de tonos cálidos, John decidió llevar a las hermanas a explorar una pequeña colina cerca del rancho. Desde allí, podían ver todo el terreno, los pastizales, el río a lo lejos y la cabana que se había convertido en su refugio. Las hermanas se maravillaron en la vista, y sus ojos brillaron de alegría. Naya dijo suavemente: "Y es hermoso, nunca habíamos visto algo así desde tan alto." John sonrió, sintiendo que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Y esa misma tarde, mientras regresaban, comenzó a llover suavemente. Las hermanas rieron al sentir las gotas en la cara, corriendo para llegar a la cabana. La lluvia parecía limpiar todo a su alrededor, y John sintió que la naturaleza misma celebraba esa unión inesperada. Al llegar, encendieron una pequeña fogata y se sentaron a secarse, compartiendo historias y pequeños bocados de pan recién horneado. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa reforzaba la sensación de hogar y seguridad que tanto necesitaban. Por la noche, cuando llegó la hora de dormir, John se sorprendió nuevamente con la sinceridad de las hermanas. Sin dudarlo, repitieron su ofrecimiento de compartir la cama. Aunque no era algo común para él, John aceptó, comprendiendo que su gesto no era solo práctico, sino también un símbolo de confianza y cercanía. Y esa noche, mientras la luz de la luna iluminaba suavemente la cabana, John reflexionó sobre lo afortunado que era de haber encontrado a estos jóvenes. Ellos no solo necesitaban protección, también traían consigo alegría, energía y una perspectiva de la vida que él había olvidado en la rutina del rancho. Los días siguientes continuaron con la misma dinámica, y poco a poco, se formó una rutina armoniosa. Las hermanas comenzaron a ayudar en tareas más complicadas, como reparar cercas, recolectar heno y cuidar de los animales más grandes. John las observaba con orgullo, reconociendo que cada día aprendían algo nuevo y que, al mismo tiempo, lo enseñaban a él sobre paciencia, compasión y la importancia de valorar los momentos simples de la vida. Una tarde, mientras organizaban la despensa, Lila preguntó timidamente sobre la familia de John. Él se quedó pensando y luego respondió con sinceridad: "No tengo hermanos ni hermanas, mi familia siempre ha sido pequeña. Por eso me sorprende tanto que ustedes estén aquí. Como es llenar un espacio que ni yo sabía que necesitaba."
Las hermanas se miraron entre ellas, comprendiendo que su presencia también estaba cambiando la vida de alguien más. Nia tomó la mano de John Y. Con una sonrisa tímida, dijo. Entonces somos familia, aunque sea por ahora. Ese simple gesto fortaleció aún más el vínculo entre ellos. John entendió que la familia no siempre es mide por la sangre, sino por la confianza, el cuidado y el tiempo compartido. Las hermanas, por su parte, sentían que habían encontrado un lugar seguro donde podían ser ellas mismas, aprender y crecer sin miedo. Cada noche, mientras dormían juntas, compartían risas, pequeñas historias y secretos, creando un ambiente de calidez y cercanía que ninguna de ellas había experimentado antes. Con cada día que pasaba, John también aprendía sobre la importancia de la paciencia y la comprensión. Había días en los que las hermanas extrañaban su hogar y su cultura, y él las escuchaba, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Otras veces, se sorprendía con su ingenio y creatividad, resolviendo problemas cotidianos del rancho de maneras que él nunca había imaginado. La convivencia se convirtió en un aprendizaje mutuo, donde cada uno enseñaba y aprendía de los demás, creando una dinámica única y enriquecedora. A medida que las semanas pasaban, la rutina diaria se volvió más armoniosa y el rancho, que antes parecía solitario, se lleno de vida, risas y momentos compartidos. John comprendió que, aunque su vida había sido tranquila y solitaria, la presencia de las hermanas traía consigo algo más valioso, un sentido de propósito, unión y esperanza que nunca antes había experimentado. Y así, día tras día, John y las tres hermanas continuaron construyendo un hogar lleno de confianza, aprendizaje y cariño. Lo que comenzó como un acto de compasión y protección se transformó en una relación vida, en respeto mutuo, amistad y la promesa silenciosa de cuidarse unos a otros. La vida en el rancho ya no era la misma, y aunque quedaban desafíos por enfrentar, todos sentían que juntos podrían superar cualquier dificultad que se presentara. Con el paso de los días, la vida en el rancho seguía su curso, pero John comenzó a notar que no todo era tan tranquilo como parecía. Aunque las tareas diarias se realizaban sin problemas, ciertos detalles lo hacían sentir una ligera inquietud. A veces escuchaba sonidos extraños en la distancia, o veía huellas que no reconocía cerca del terreno. No eran señales de peligro inmediato, pero su instinto le decía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. Mientras tanto, las hermanas continuaban adaptándose a la vida del rancho. Cada día aprendían algo nuevo, cómo cuidar mejor de los animales, cómo organizar la despensa, e incluso cómo prever cambios en el clima observando el cielo y el comportamiento de los animales. Su capacidad para observar y aprender rápidamente sorprendió a John, y él se daba cuenta de que su presencia no solo aportaba compañía, sino también nuevas formas de ver la vida y resolver problemas. Una tarde, mientras estaban recogiendo heno en los campos, Nia notó algo unusual. Entre los arbustos cercanos a la mitad del rancho, había señales claras de que alguien había pasado recientemente. Ramas rotas, huellas profundas en la tierra humida y marcas de botas que no reconocen. Nia se acercó con cautela y llamó a sus hermanas para que la vieran. John, dijo con voz firme pero calmada. Creo que alguien estuvo aquí. John se acercó y examinó las huellas. No podía identificar a quién pertenecían, pero comprendió que debían estar atentos. Aun así, no quería alarmar a las hermanas innecesariamente. No se preocupen, dijo. Tal vez solo si alguien de los alrededores, pero debemos estar atentos y cuidar el rancho. Las hermanas asintieron, entendiendo que debían ayudar de manera tranquila y responsable. Comenzaron a colaborar más activamente en tareas de vigilancia. Observar los alrededores desde puntos altos, escuchar sonidos a la distancia y aprender a identificar señales
de movimiento en el terreno. Aunque la idea de un posible peligro era nueva para ellos, lo tomaron como un desafío que podían enfrentar juntos. Durante esos días, se fortaleció aún más la unión entre John y los hermanos. Las conversaciones nocturnas alrededor del fuego eran más profundas. Hablaban de la importancia de protegerse mutuamente, de cómo cada uno podía aportar sus habilidades y conocimientos, y de la necesidad de confiar plenamente en los demás. Cada palabra, cada gesto, consolidaba un vínculo que no solo estaba basado en la supervivencia, sino en la amistad y el respeto mutuo. Una mañana, mientras revisaban los cercos del rancho, Lila se detuvo y señaló hacia el horizonte. Miren, algo se mueve ala. Dijo con cierta duda. John se acercó y vio a lo lejos un grupo de personas que caminaban lentamente, pero con un propósito evidente. No podían ver con claridad quiénes eran ni cuáles eran sus intentions, pero la sensación de que algo iba a suceder se hizo presente. Sin perder la calma, John decidió que debían prepararse para cualquier situación, utilizando lo que habían aprendido en los días anteriores. Vamos a organizarnos, dijo con voz tranquila. Cada uno de ustedes tiene un papel importante. Debemos cuidar el rancho y nosotros mismos. Naya Asensio y comenzó a distribuir pequeñas responsabilidades. Ella y Sumi revisarían los alrededores más cercanos, mientras Lila ayudaría a John a preparar provisions y asegurarse de que todo estuviera en orden. Aunque era la primera vez que enfrentaban algo así, las hermanas demostraron una actitud valiente y decidida. John sintió orgullo y alivio. No estaban solas, y juntas podían enfrentar lo que viniera. Durante la tarde, las actividades del rancho continuaron con cierta tensión en el aire. Cada sonido parecía más intenso, cada sombra parecía más grande. Sin embargo, las hermanas mantuvieron la calma y la concentración, aprendiendo a confiar en sus instintos y en las indicaciones de John. Ellas comenzaban a comprender que la vida en el rancho no solo era sobre tareas diarias, sino también sobre responsabilidad, provisión y cuidado mutuo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el grupo que habían visto a lo lejos se acercó lentamente al rancho. John decidió que era momento de evaluar la situación de cerca, pero sin exponerse demasiado. Observó con atención y notó que no parecía haber intención de causar daño, sino que buscaban algo en el territorio. Aun así, John no podía ignorar la posibilidad de problemas, así que instruyó a las hermanas para que permanecieran dentro de la cabana y se aseguran de que la puerta estuviera cerrada correctamente. Y esa noche, mientras cenaban juntos, John habló con ellas sobre la importancia de estar preparados y de mantener la calma ante cualquier eventualidad. Las hermanas escuchaban atentamente, comprendiendo que la vida podía presentar desafíos inesperados, pero que con unión, confianza y determinación podían superarlos. No importa lo que pase, dijo John. Lo más importante es que estamos juntos y que nos cuidamos unos a otros. Las hermanas asintieron y, por un momento, todo pareció más tranquilo. Sin embargo, en el fondo, cada uno sentía que el aprendizaje de esos días iba más allá de las tareas del rancho. Aprendían sobre confianza, coraje, provisión y la importancia de la cooperación. Cada decisión, cada acción, era una lección que fortalecía sus lazos y les enseñaba a enfrentar la vida con más seguridad. Los días siguientes estuvieron llenos de actividades y preparación. John y las hermanas reforzaron los cercos, organizaron el almacenamiento de provisiones y crearon pequeños sistemas de alerta que les permitieron observar cualquier movimiento sospechoso. Las hermanas demostraron ingenio y creatividad, sugiriendo soluciones que John no había considerado antes. Por ejemplo, colocaron objetos reflectantes en puntos estratégicos para que cualquier movimiento se notara con la luz del sol o de la luna. John quedó impresionado con su inteligencia y con la manera en que trabajaban juntas de manera coordinada.
Una tarde, mientras organizaban los alimentos, Naya reflexionó en voz alta. John, me doy cuenta de que, aunque este lugar es diferente a nuestro hogar, nos hace sentir seguras. Y creo que parte de eso es porque estamos juntos, ayudándonos y aprendiendo. John sonrió, comprendiendo que esas palabras reflejaban exactamente lo que él sentía. La presencia de las hermanas no solo le daba compañía, sino también un propósito renovado. Su vida, que antes era tranquilo y predecible, ahora estaba llena de aprendizaje, colaboración y afecto mutuo. Esa noche, antes de dormir, las hermanas nuevamente ofrecieron compartir la cama. No era solo por comodidad, sino como un gesto de confianza y unión. John aceptó con una sonrisa, comprendiendo que su relación se había transformado en algo más profundo. Una verdadera familia improvisada, donde cada uno aportaba su fuerza y su corazón. Mientras las sombras de la noche llenaban la cabana, todos se sintieron más fuertes y preparados para lo que vendría. En los días siguientes, la sensación de alerta continuó, pero John notó algo importante. Las hermanas ya no eran solo quienes necesitaban protección, también se habían convertido en parte del equipo que cuidaba del rancho. Su valencia, ingenio y colaboración eran evidentes, y John se sentía cada vez más confiado de que podían enfrentar cualquier situación. Aprendían a anticipar problemas, a actuar con rapidez y a apoyarse mutuamente, fortaleciendo la confianza entre ellos de manera constante. La vida en el rancho se convirtió en una mezcla de rutina y preparación. Cada día traía consigo nuevas tareas y pequeñas aventuras, cuidar del ganado, revisar cercas, preparar alimentos, observar los alrededores, y también momentos de alegría compartida. John y las hermanas comenzaron a reír más, a jugar pequeñas bromas y a contar historias. A pesar de la tensión que podía existir por la presencia de personas desconocidas en los alrededores, la cabana se llenaba de calidez y seguridad. Con el tiempo, John comprendió que estas experiencias no solo fortalecían el rancho, sino también los lazos que los unían. Las hermanas habían aprendido a confiar en él y él había aprendido a confiar en ellas. Juntos, enfrentaban desafíos y celebraban logros, por pequeños que fueran. Cada día enseñaba lecciones de paciencia, cooperación y comprensión, y cada noche reforzaba la sensación de hogar y pertenencia que tanto necesitaban. Así, los días parecían llenos de aprendizaje, preparación y unión. John y las hermanas comprendieron que la vida podía presentar desafíos inesperados, pero que juntos eran más fuertes, capaces de superar cualquier dificultad y de construir un futuro basado en confianza, cuidado y apoyo mutuo. Y aunque el horizonte podía traer nuevas sorpresas, todos sabían que, mientras permanecieran unidos, podrían enfrentarlas con coraje y determinación. Con el paso del tiempo, John y las tres hermanas habían aprendido a convivir de manera armoniosa. Cada día traía nuevas tareas, nuevas enseñanzas y también pequeños desafíos que ponían a prueba su paciencia, ingenio y colaboración. La vida en el rancho, que al principio parecía sencilla, ahora estaba llena de oportunidades para aprender y fortalecer lazos. Las hermanas se habían adaptado de manera sorprendente, y John se sentía cada vez más orgulloso de su dedicación y valencia. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los campos, John notó que una de las cercas que delimitaban el rancho estaba parcialmente queda. Aunque no había señales de daño grave, comprendió que era una oportunidad para enseñarles a las hermanas sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad compartida. Hoy vamos a reforzar la cerca, dijo. Cada uno de nosotros tiene un papel, y si trabajamos juntos, todo será más fácil. Las hermanas asintieron con entusiasmo, listas para participar activamente. Naya tomó la iniciativa, indicando cómo podrían organizar los posts y los listings para que la cerca quedara firme y segura.
Sumi y Lila ayudaban colocando los materiales y asegurandos de que todo estuviera alineado. John, mientras trabajaba junto a ellos, observaba como cada una aplicaba lo aprendido en las semanas anteriores, paciencia, atención a los detalles y colaboración. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a notar pequeños problemas que requirían soluciones rápidas. Algunos posts no encajaban bien y los listings necesitaban ajustes. En lugar de frustrarse, las hermanas comenzaron a buscar soluciones creativas, proponiendo ideas que John no había considerado antes. Su ingenio y habilidad para adaptarse rápidamente demostraban que habían adquirido una gran confianza en sí mismas y en su capacidad de enfrentar desafíos. Después de reforzar la cerca, decidieron dar un paseo por el terreno para inspeccionar los alrededores. Las hermanas estaban atentas a cualquier detalle, huellas en la tierra, ramas caídas, cambios en la vegetación. John las felicitó por su observación, explicándoles que estar atentos al entorno era una habilidad valiosa, no solo para cuidar el rancho, sino también para la vida diaria. Cada pequeña señal podía ofrecer información importante sobre los animales, el clima o cualquier visitante inesperado. Durante el paseo, Naya se detuvo frente a un árbol y señaló una rama baja que parecía frágil. Si alguien pasa por aquí, podría lastimarse, dijo. Podemos hacer algo para que sea más seguro. John sonrió ante su preocupación y juntos encontraron una solución sencilla. Colocaron un pequeño support que fortalecía la rama y evitaba que cayera accidentalmente. Este tipo de acciones fortalecía su confianza mutua y les enseñaba que cuidar de los detalles podía marcar una gran diferencia. Al regresar al rancho, comenzaron a preparar la comida. Mientras trabajaban juntos, surgieron conversaciones más profundas sobre la vida, la familia y los sueños de cada uno. John compartió historias de su infancia en el rancho, de cómo aprendió a cuidar de los animales y de la importancia de la honestidad y el trabajo duro. Las hermanas, a su vez, contaron recuerdos de su vida antes de llegar al rancho, de cómo jugaban entre los árboles, corrían por los campos y aprendían de su tribu. Estas conversaciones no solo fortalecen su vínculo, sino que también les enseñaban a apreciar las diferencias y similitudes entre sus experiencias. Aunque provenían de mundos distintos, compartían valores similares, respeto, cuidado, colaboración y la importancia de la familia, aunque fuera una familia elegida. Cada historia compartida era un hilo que tejía una red de confianza y afecto, preparando el terreno para los desafíos que podrían enfrentar juntos. Esa tarde, mientras recogían heno para alimentar a los animales, una ligera brisa agitó las hojas y llevó consigo un aroma diferente. John percibió que era el momento de enseñarles algo importante, la provisión y la preparación ante cualquier eventualidad. Y es importante que siempre estemos listos para cambios inesperados, dijo. La naturaleza puede sorprendernos, y nosotros debemos aprender a adaptarnos. Las hermanas escuchaban con atención, comprendiendo que cada acción, por pequeña que fuera, podía tener un impacto importante. Aprendieron a organizar los utensilios, a guardar herramientas en lugares seguros y a mantener el rancho ordenado para que cualquier situación se pudiera manejar con calma y eficacia. Cuando llegó la noche, decidieron encender un pequeño fuego en el patio para charlar y reflexionar sobre el día. La luz cálida iluminaba sus rostros y creaba un ambiente de calma y cercanía. Las hermanas se sentaron alrededor del fuego, compartiendo pensamientos y sentimientos. Lila comentó cómo se sentía orgullosa de todo lo que habían logrado juntos, y de la manera en que podían apoyarse unos a otros. Sumi, con una sonrisa tímida, añadió que sentía que el rancho ya no era solo un lugar físico, sino un hogar donde podían ser ellas mismas y sentirse seguras. John, escuchando a las hermanas, se dio cuenta de que la verdadera fuerza del rancho no estaba solo
en sus estructuras o en su ganado, sino en la colaboración, la confianza y la solidaridad que todos comparten. Comprendió que enseñar no solo era mostrar cómo hacer las cosas, sino también inspirar confianza, valor y autonomía. Cada pequeña lección impartida se convertía en una herramienta para que las hermanas crecieran y se sintieran capaces de enfrentar cualquier reto. Esa noche, como era costumbre, compartieron la cama. Las hermanas hablaban suavemente sobre sus expectativas y sueños, y John las escuchaba con atención. Naya expresó su gratitud por la oportunidad de estar en un lugar seguro, mientras Sumi y Lila compartían pequeños pensamientos sobre cómo podían ayudar más al rancho y aprender nuevas habilidades. La sensación de unidad y seguridad llenaba la cabana, creando un ambiente de calma y armonía. En los días siguientes, John decidió que era momento de enseñarles algo más. Cómo resolver problemas juntos de manera creativa y segura. Organizó pequeñas actividades donde cada hermana debía contribuir con ideas para enfrentar situaciones simuladas, como reorganizar el almacenamiento de provisiones, buscar soluciones para el cuidado del ganado o mejorar la distribución del agua. Estas actividades no solo eran educativas, sino también divertidas, y reforzaban la cooperación y la comunicación entre ellos. Cada actividad culminaba con conversaciones reflexivas sobre lo aprendido y cómo podían aplicar esas habilidades en la vida diaria. John destacaba la importancia de escuchar, considerar diferentes perspectivas y valorar las ideas de todos. Las hermanas, por su parte, aprendían a expresar sus pensamientos con claridad, a colaborar y a sentirse seguras de sus decisiones. Con cada día que pasaba, su confianza crecía, y John se sentía cada vez más orgulloso de su progreso. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban sobre el rancho, John decidió dar un paseo con las hermanas para observar la puesta de sol desde la colina cercana. Desde allí, podían ver todo el rancho, los campos, los árboles y el río que brillaba a lo lejos. La vista era impresionante, y las hermanas se sentían inspiradas por la belleza de la naturaleza. Naya comentó como, aunque habían pasado por momentos difíciles, ahora podían apreciar la tranquilidad y la seguridad que les ofrecía el rancho. Y es como si cada día nos enseñara algo nuevo, dijo Naya. No solo sobre el rancho, sino sobre nosotros mismos, y sobre cómo podemos apoyarnos unos a otros. John asintió, comprendiendo que ese aprendizaje iba mucho más allá de las tareas diarias. Se trataba de la fortaleza emocional, la colaboración y la confianza que surgía cuando se enfrentaban juntos a cualquier situación. Cada desafío superado, cada tarea completada y cada decisión tomada fortalecía su relación y les enseñaba lecciones de vida importantes. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, compartieron nuevamente la cama y hablaron sobre lo que habían aprendido en los últimos días. Sumi expresó cómo se sentía más seguro y capaz, mientras Lila comentaba que le gustaba sentirse parte de algo más grande que ella misma. John, escuchando atentamente, comprendió que la verdadera enseñanza no estaba solo en las habilidades prácticas, sino en la confianza mutua y la sensación de pertenencia que habían creado juntos. Con el tiempo, John y las hermanas comprendieron que la vida en el rancho no solo se trataba de trabajo o responsabilidades, sino también de crecimiento personal, colaboración y fortalecimiento de lazos. Cada día traía consigo nuevas oportunidades para aprender, enseñar y apoyarse mutuamente. La rutina, aunque a veces desafiante, estaba llena de momentos de alegría, descubrimiento y afecto compartido. Y así, mientras la noche llenaba la cabana de calma y los sonidos de la naturaleza acompañaban su descanso, todos sentían que estaban preparados para cualquier desafío que pudiera surgir. La vida en el rancho se había transformado en un espacio seguro, lleno de aprendizaje, cooperación y confianza,
donde cada uno podía crecer, aprender y sinners parte de una familia que había elegido estar junta y cuidarse mutuamente. Con el paso de las semanas, la vida en el rancho había cambiado de manera notable. John y las tres hermanas habían encontrado una rutina armoniosa que combinaba trabajo, aprendizaje y momentos de alegría compartida. El rancho, que antes parecía un lugar solitario y silencioso, ahora estaba lleno de vida, risas, pequeñas celebrations y un sentido de comunidad que crecía con cada día. El amanecer traía consigo nuevas oportunidades. John, como siempre, comenzaba el día revisando el ganado y asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras las hermanas se encargaban de otras tareas esenciales. Recolectar leña, preparar el desayuno y organizar los utensilios del rancho. Cada tarea, por más sencilla que pareciera, estaba llena de significado, porque todos comprendían que su colaboración hacía la vida más fácil y segura para todos. Una mañana, Naya se levantó temprano y propuso una actividad que reflejaba el espíritu de unidad que habían construido. Hoy podríamos organizar el rancho de manera diferente, dijo con entusiasmo. Así será más fácil trabajar y también más agradable para todos. John aceptó con una sonrisa, encantado de ver cómo las hermanas no solo aprendían, sino que también aportaban ideas y creatividad. Juntos comenzaron a reorganizar el establo, el área de almacenamiento y la cocina, asegurándose de que todo estuviera accesible y bien ordenado. Mientras trabajaban, surgieron risas, conversations y pequeñas anécdotas que hacían que el día fuera volando. Al mediodía, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Sumi comentó lo importante que era para ella sentir que el rancho era un lugar seguro y acogedor. Aquí nos sentimos en casa, dijo. Aunque nuestra vida antes era diferente, ahora tenemos un lugar donde podemos aprender, crecer y ser nosotros mismos. John asintió, conmovido por sus palabras. Comprendió que el rancho no era solo un lugar físico, sino también un espacio de confianza, afecto y seguridad. Las hermanas habían encontrado un hogar, y él había descubierto la alegría de compartir su vida con personas que valoraban el cuidado mutuo y la colaboración. Esa tarde, decidieron explorar un área cercana al río que cruzaba el terreno. Era un lugar que las hermanas nunca habían visto, y su entusiasmo era evidente. Corrían por la orilla, recogían piedras brillantes y observaban cómo la luz del sol se reflejaba en el agua. John las seguía, disfrutando de su energía y alegría, y sintiendo que estos momentos simples eran los que fortalecían la relación entre ellos. Mientras caminaban, Naya reflexionó sobre todo lo que habían aprendido juntos. Hemos aprendido mucho en poco tiempo, dijo. No solo sobre el rancho, sino sobre nosotros mismos, y sobre cómo podemos apoyarnos unos a otros. John sonrió, comprendiendo que esas palabras capturaban la esencia de su experiencia compartida. La vida les había enseñado lecciones valiosas. La importancia de la cooperación, la confianza mutua y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Cada día, cada tarea y cada conversación contribuía a fortalecer su vínculo y a construir un hogar lleno de respeto y afecto. Al regresar al rancho, comenzaron a preparar la cena juntos. Las hermanas habían aprendido a cocinar con habilidades que John admiraba, y él se sentía orgulloso de cómo aplicaban lo aprendido. Mientras cortaban vegetales, mezclaban ingredientes y organizaban los utensilios, compartían historias y pequeñas bromas, creando un ambiente de alegría y camaradería. La rutina diaria, que antes podía parecer simple y repetitiva, ahora estaba llena de significado y momentos memorables. Por la noche, decidieron encender una fogata en el patio para charlar y reflexionar sobre la vida. La luz cálida iluminaba sus rostros y creaba un ambiente de calma y cercanía. Las hermanas hablaron sobre sus sueños,
sus recuerdos y lo que esperaban para el futuro. Lila expreso su deseo de aprender más sobre el mundo que los rodea. Mientras su me menciono que quería seguir creciendo y ayudando en el rancho. Naya, con una sonrisa, dijo que esperaba que todos pudieran seguir juntos, aprendiendo y apoyándonos mutuamente. John escuchaba atentamente, comprendiendo que la verdadera riqueza de la vida no estaba solo en lo material, sino en las relations que construimos y en el cuidado que ofrecemos a quienes nos rodean. Cada palabra, cada gesto y cada sonrisa eran recordatorios de que la vida podía ser más plena cuando se compartía con personas que valoraban la bondad, la cooperación y el respeto. A medida que pasaban los días, la relación entre John y las hermanas se fortalecía aún más. No eran solo compañeros de trabajo en el rancho, sino también amigos, confidentes y una familia improvisada que se cuidaba y apoyaba mutuamente. Cada desafío superado, cada tarea completada y cada momento compartido contribuía a crear un hogar lleno de seguridad, confianza y alegría. Un día, mientras organizaban el almacenamiento de provisiones, Naya sugirió enseñarles a los vecinos del área algunos de los métodos que habían aprendido juntos. Podríamos compartir lo que sabemos, dijo. Así todos podemos mejorar y ayudarnos mutuamente. John estuvo de acuerdo, viendo en esa idea una oportunidad para fortalecer la comunidad y construir lazos más allá del rancho. Juntos comenzaron a planear pequeñas demostraciones para enseñar a otros sobre la organización, el cuidado de los animales y la importancia de la cooperación. Las hermanas estaban entusiasmadas, y su entusiasmo era contagioso, inspirando a John a continuar fomentando el aprendizaje y la colaboración. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un lugar reconocido por su armonía, organización y cuidado. Los vecinos comenzaron a visitarlos para aprender y compartir experiencias, y John y las hermanas se sintieron orgullosos de poder ofrecer su conocimiento y apoyo. La vida en el rancho ya no era solo sobre trabajo y supervivencia. Se había transformado en un espacio de aprendizaje, colaboración y comunidad. Cada noche, al final del día, compartían la cama como un gesto de confianza y cercanía. Las conversaciones antes de dormir eran momentos especiales, donde hablaban sobre sus sueños, sus aprendizajes y los planes para el futuro. La sensación de unidad y seguridad llenaba la cabana, creando un ambiente de calma y armonía que todos valoraban profundamente. Un día, mientras observaban el horizonte desde la colina cercana, John reflexionó sobre todo lo que habían logrado juntos. La vida que había conocido antes, tranquila pero solitaria, ahora estaba llena de significado, afecto y propósito. Las hermanas habían traído consigo alegría, creatividad y una perspectiva fresca que enriquecía cada aspecto de su vida. Nunca imaginé que un día así fuera posible, dijo John. La vida nos sorprende de maneras maravillosas cuando confiamos y nos apoyamos unos a otros. Naya, Lila y Sumi sonrieron, comprendiendo que su vínculo era más fuerte que nunca. Habían encontrado un hogar donde podían aprender, crecer y ser seguras, y John había encontrado una familia que llenaba su vida de significado y afecto. Con el tiempo, las pequeñas dificultades y desafíos que habían enfrentado se convirtieron en recuerdos valiosos y lecciones aprendidas. Cada obstáculo superado reforzaba la confianza entre ellos y les enseñaba la importancia de la paciencia, la colaboración y el cuidado mutuo. La vida en el rancho, aunque simple, estaba llena de riqueza emocional y aprendizaje constante. Esa noche, mientras la luna iluminaba la cabana y el viento susurraba entre los árboles, todos se sintieron agradecidos por la vida que compartían. La rutina diaria, las tareas del rancho y los momentos de juego y aprendizaje se combinaban para crear un ambiente lleno de amor, confianza y esperanza.
John comprendió que la verdadera fuerza de su hogar no estaba solo en su esfuerzo, sino en la unión y el afecto que todos comparten. Las hermanas, por su parte, entendieron que la vida les había ofrecido una segunda oportunidad, un lugar donde podían crecer, aprender y formar lazos duraderos. Cada día estaba lleno de oportunidades para demostrar su coraje, ingenio y bondad, y cada noche, al compartir la cama, y conversar sobre sus sueños, fortalecen su sentido de pertenencia y seguridad. Con el tiempo, John y las hermanas desarrollaron una rutina que combinaba trabajo, aprendizaje y momentos de alegría compartida. Los días estaban llenos de actividades significativas, y las noches ofrecían momentos de reflexión, conexión y planificación para el futuro. Cada experiencia compartida reforzaba la confianza mutua y enseñaba lecciones de vida importantes sobre la paciencia, la cooperación y el valor de cuidar a quienes nos rodean. Finalmente, llegó un día en que John y las hermanas pudieron mirar atrás y ver cuando habían crecido juntos. El rancho estaba más organizado, seguro y lleno de vida que nunca. Las hermanas habían aprendido a cuidar del lugar, a colaborar en las tareas y a enfrentar desafíos con confianza y creatividad. John había aprendido a confiar en los demás, a valorar la colaboración y a disfrutar de la alegría que surge al compartir la vida con personas que nos importan. Mientras el sol se ocultaba y el cielo se llenaba de colores cálidos, todos se reunieron alrededor de la fogata por última vez antes de dormir. Recordaron los primeros días, cuando se conocieron, y reflexionaron sobre todo lo que habían aprendido juntos. Cada recuerdo, cada logro y cada momento compartido les recordaba que la vida podía ser hermosa cuando se vivía con confianza, afecto y cooperación. Al final de la noche, mientras compartían la cama y se preparaban para descansar, todos se hicieron agradecidos y esperanzados. Habían construido un hogar basado en la confianza, la colaboración y el amor, y sabían que, mientras permanecieran unidos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La historia de John y las tres hermanas llegaba a su fin, pero la lección que habían aprendido perduraría para siempre. La familia se construye con cariño, confianza y apoyo mutuo, y un hogar verdadero es aquel donde todos se sienten seguros, valorados y amados.